There were two ladies. In 2012, there were two ladies. One was called Dorothy, another one was called Christine. They both felt a lump in their breasts. Dorothy immediately went to Mulago, did an ultrasound scan on his left breast, and she was told she had a mass that wasn't looking so nice. Dorothy was advised to take a biopsy oba okumuggyako akanyama. The biopsy came out positive for breast cancer, but this cancer had not yet spread to other body parts. Proper management was done. The breast was cut off, and Dorothy was given an implant in the breast that had been cut off. In the same year, Christine, according to her story, who was working with one of the famous banks in Uganda, felt a similar mass or something palpable. This is a story that was so common in so many of our daily newspapers. Christine assumed that these were normal breast palpable masses that so many women experience during their menstrual period. At first, it was painful, but later, this pain stopped. And so she went on with her normal life. 10 years later, that is 2022, these two ladies meet somewhere as they had gone to listen to a story about breast cancer awareness, where they both told the story that I've just told. In 2022, Christine was weak. She had stopped working in the bank about 4 years before 2022. She was living miserable because she had been diagnosed with breast cancer in stage 4. And she had been told this cancer had moved to almost all her body parts. In the same meeting, there was Dorothy, who in 2012 had a similar mass, went for checkup, diagnosed with cancer, had her breast cut off. And in 2022, she was doing a follow-up as she had been instructed by the medical personnel, and they had confirmed that she was now totally cancer-free. A similar story by two different women who got earlier symptoms at the same time, but did two different things. One went for early checkups, diagnosed with cancer, had a breast cut off, but is now cancer-free in 2022 when the story was told. And another one who felt similar symptoms and took them for granted. And in 2022, she died of breast cancer because by the time she went to hospital, cancer had been
had metastasized or had moved from one part to the other. Good morning. My name is Mr. Selfcare as usual, and today I'm here to discuss yet another important topic about cancers. Cancer isn't a death sentence. That's not what science says. Science does not say that once you're diagnosed with cancer, then you're going to die. No. Science supports many ways by which cancer can be completely cured, managed, or treated. Today, we are going to look at a topic called cancer isn't a death sentence, because we want to look at the myth. We want to understand what cancer is. We want to look at the myth that are letting so many people give up hope. We want to look at the common cancers. We want to look at the things that predispose us to cancers. We also want to look at what we can do in case we are diagnosed or in case we feel the signs and symptoms of some of the cancers that we are going to discuss. Of course, it's a month of October where we hope to create awareness about the different cancers. If you're here for the very first time, I kindly ask you to subscribe to this channel and make it your home channel. We are here every Sunday morning with an expert. We host different doctors Sunday morning AM, but also we are here every Thursday in a mixed Uganda and English version of video where we try to summarize and break down a few things like that. Omuntu wa wansi ebintu bino abitegeera. Tutandise bwe tuti. Mu nsi yonna abantu abasukka mu miliyoni 2 buli mwaka be bazuulamu ekirwadde kya kansa. Kyannaku nti ku bantu bano miliyoni 2 ezizuulibwamu ekirwadde kya kansa, weesanga ng'abantu miliyoni 9.7 or 9.7 million beesanga nga bafudde. So globally every year we have approximately 20 million people or new cases of cancers being diagnosed world over. And sadly, about 9.7 millions of these people always die due to cancers. So many reasons can be attributed to this death. Definitely, majority of these are always reported or are always diagnosed in late stages. In Uganda alone, where I come from, in the year 2022, we had roughly 24,629 individuals diagnosed. Mu Uganda, mu mwaka 2022, abantu abawera ddala emitwalo 24,629 be baafa ekirwadde kino ekya kansa. Naye ekyennaku nti abantu bano bonna abasinga okufa ekirwadde ekya kansa, ekibatta by'ebintu bye tusobola okwewala oba lifestyle mu bulamu bwabwe eyanguyiriza ebirwadde bino okubatta. Nga muno mulimu okunywa omwenge, okunywa sigala, infections, saako n'endya embi. Kitegeeza nti ekitta abantu bano si kubasanga mu kansa, wabula ebintu ebirala bye bakola nga balina ebirwadde bino ebya kansa. Mu kusomesa kwange kwonna kwenzija nsomesa ku birwadde bino ebya kansa, nina ebibuuzo 3 abantu bye badde basinga ng'okumbuuza. Mr. Selfcare, ki ekireeta kansa era kansa kye ki? Ekyokubiri, Mr. Selfcare, kansa awona? Ekyokusatu, Mr. Selfcare,
bwe bakuzuulamu kansa okola ki? Olunaku lwayo tugenda kugezaako okumenyaamenya ensonga ez'essatu abantu abasinga ze muzze nga mubuuza. So world over, each time you have a discussion on cancers, there are mainly three questions that will always pop up in those discussions. Number one, what exactly causes cancer, or what is cancer? Number two, is cancer curable, or can cancer be treated completely? Number three, what do you do when you're diagnosed with cancers? In Uganda alone, thousands over enkumi n'enkumi z'abantu are diagnosed with cancers every year. Bantu bangi bazuulamu ekirwadde kya kansa buli mwaka. Naye empangaala yo oba empangaala yaffe nga bamaze okuzuulamu ekirwadde kino ekya kansa egenda kusinziira ku nneeyisaayo nga bamaze okusangamu ekirwadde kino ekya kansa. Obuwangaazi tebugenda kusinziira ku kika kya kansa ki kye bakusanzeemu, wabula obuwangaazi bwo bugenda kusinziira ku nneeyisaayo nga bamaze okuzuulamu ekirwadde kya kansa kino. Mu Uganda abantu abaami buli woobala abantu 1,000 nga basajja, abaami 156 oba abaami 156 bagenda kuzuulibwamu oba basangibwa nga balina ekirwadde kino, ekirwadde kya kansa. Ate abakyala bo bali 157 buli woobala abakyala 1,000. Kitegeeza nti abakyala balina emikisa mingi okufuna ekirwadde kya kansa okusinga abaami. Mu baami ebika bya kansa ebisinga okubeera common mu Uganda okusingira ddala kansa wa prostate oba abaami abaganda ke bayita akatungu, kansa w'emimiro, kaposis sarcoma kansa alinga owa sikiini, kansa w'olubuto ssaako kansa w'ekibumba. Mu bakyala kansa asinga okweriisa enkuuli ye kansa w'omumwa gwa nnabaana, kansa w'amabeere, kansa w'emimiro, kaposis sarcoma ssaako ne kansa w'olubuto. So generally, every 100,000 women you count in Uganda, it is estimated that you're going to find about 157 of those positive for cancers, and 156 for every 100,000 men in Uganda. The most common types of cancers in Uganda for males being prostate cancer, esophageal cancer, kaposis sarcoma, stomach cancer, and hepatic cancer or liver cancer. In women, on the other side, the most common type of cancer still remains cervical cancer that kills close to 2,000 women a year, breast cancer, esophagus cancer, kaposis sarcoma, and stomach cancer. All these figures gotten from different reports according to World Health Organization for the year 2022. So this brings us to the next question. Where is our hope? Oba essuubi lyaffe liridda wa mu kirwadde kino ekya kansa? Njagala kutandika n'okusomera a verse in the Bible, and I'm going to quote Matthew 19:26. This verse says, with God, all things are possible. That's where our hope in the fight and in the awareness of cancers actually start. When you believe that in God everything is possible, then you're going to have enough faith and believe that when you're diagnosed with cancer and you actually do what you're supposed to do, it is possible that you'll receive complete healing.
But where does this journey of complete healing start? Let us start by understanding cancer. So what is cancer? Ekirwadde kya cancer kyeki? Abantu bangi bali eyo bamistakinga buli kizimbe ekibaluma ne bakiyita cancer. N'afuna embalabe n'agamba cancer. N'afuna ekizimbe ekirimu amasira n'agamba cancer. Abantu buli kye bayita ne bagamba kino kizimba bagamba cancer. But what is cancer? Obulwadde bwa cancer kyeki? Now, scientifically and simply, cancer simply means the abnormal cell growth in the body. Ekirwadde kya cancer kitegeeza nti obutofaali bwo obuzimba omubiri kati bukulanga we bwagala bwafuuse kyetwala. And I'll give this small illustration. Omubiri gwaffe oba obutafaali obukola omubiri mu luzungu ze tuyita body cells ziringa bw'olaba mouse eno. Buba n'ekikula era buba ne size ne we bulina okubeera. For example, nti wansi egenda kubeera njeru, eno ya black era ng'efaanana bweti. Now, singa ekintu kyonna kirumba obutafaali buno obw'omubiri gwaffe, obutafaali obwo ne bwesanga mu mbeera nga tebukyawuliriza biragiro bya mubiri, buli katafaali kalimu kye tuyita nucleus, akalinga obwongo bw'akatafaali ako, era nga buno eno yeyino gamba akatafaali ako nti gejja oba kogga oba katifa, kubanga buli cell ey'omubiri gwaffe eyina ekiseera weeyina okufiira, endala nejja. Ezimu zifa senga zituuka ku bunene obwapimibwa Katonda oba senga ebbanga liyitawo. Ne senga ekiseera kituuka, akatofaali kano ne kaba nga tekakyawulira center of command munda gye twayise nucleus. Nga nucleus egamba akatafaali kano nti gundi fa, sero negamba sigenda kufa, nesigala ng'ekyakula. Olutugamba nti seera eyo efuuse malignant oba efuuse cancerous. Kati location oba ekifo seera eyo weeri kye kituwa erinnya lya cancer oba ekika kya cancer kye tugenda okuyita ekirwadde ekyo ky'oba ofunye. Senga akatofaali ako kabeera nga katofaali ka lususu, tugenda gamba afunye cancer w'olususu, skin cancer oba ebintu biranga kaposis sakoma. Senga akatofaali ako kabeera ka kibumba kye tuyita hepatocells, tugenda gamba ofunye hepatic cancer oba cancer w'ekibumba. Senga akatofaali ako kabeera ka prostate nga ke katandise misbehaving, tugenda gamba nti ofunye cancer wa katungulu oba cancer wa prostate, kye kimu ku mabeere n'omumwa gwa nnabaana oba gwe tuyita cervical cancer. So cancer just means an abnormal cell growth when a cell no longer receives command from the nucleus but rather starts to instruct itself. It continues to grow beyond the acceptable size. Some of actually these cells, when they become cancerous, they now also become aggressive. They start to attack the nearby cells or to eat or to invade the nearby cells. Then we say that cell has become malignant or it is cancerous. Nti ogenda kwesanga oluusi nga akatofaali kano akafunye oba akafunye obuzibu, kata obusinga butandika n'okubeera invasive oba butandika okukola obulumbaganyi
ku butafaali obwo bulinaanye. Kayinza okuba walinaanyeewo waliwo omusuwa ne kalya omusuwa ne katandika otambulira mu musaayi. So this takes us to the next question. How does this cancer move from one part to the other? So many things. Sometimes it will invade the blood cells and then it will move in blood. Sometimes it will invade the next cells one by one as it increases in size. Other time it will follow other pathways like lymphatic systems and some other tissue. So cancer atambula atya okuva ku kitundu ekimu okutuuka ku kitundu ekirala? Bintu bingi. Ekisooka, cancer asobola okutambula ng'ayita mu misuwa egitambuza omusaayi. Nga bw'olaba pipe nti cancer asobola okulya akabubi akakuumya omusuwa ogwo n'ayingira munda n'atambuliramu. Era cancer emirundi mingi ayingidde mu kibumba ng'akozesa this pathway. Oluusi cancer atambula okuva ku paati emu okugenda ku paati endala, kye tuyita metastasizing, ng'agenda alya cell oba akataffaali akalinaanyeewo. Yensonga lwaki oliwo omukyala ayinza okujja n'agamba nti natandika owulira akantu mu bbeere nga katu naye kagenze kageja, kitegeeza nti seera eno egenda erya oba akataffaali kano akaafuuka ka rebel oba ka terrorist mu mubiri kagenda kalya obutaffaali obuddako nga bwe kakula. Oba ntegeerekese. So bwetyo cancer n'atambula okuva mu kitundu ekimu okugenda mu kitundu ekirala. Bika bya cancer ki bye tulina? What are some of the common types of cancers that we have in Uganda or in Africa? Number one, tulina kye tuyita cervical cancer oba cancer w'omumwa gwa nnabaana, era nga emabega awo musawo Barbara okuva e Rubaga yajja n'atusomesa ku cervical cancer. Bw'oba oli wano nga tewalaba vidiyo eyo, nkusaba opoozinge ogende olabe video ku cervical cancer because yatusomesa nnyo. Tulina kye tuyita breast cancer, cancer w'amabeere, ng'era bino ebika ebiri byebika ebisinga okutta abakyala abangi mu Uganda ne mu Africa. Kyokka ng'ekisinga okuluma nti ate byebika bye tusobola okwewala oba bye basobola olaba amangu omukyala ne baba nga bamuwonya olwa ebitundu mwe biri. For example, amabeere gaffe galina amasavu mangi amasavu agageza okukwatirira cancer mu kifo ekimu okumalira ddala ebbanga ddene singa tukola ki? Singa tugenda tucekinga. Ekyokusatu mu baami ye cancer gwe tuyita prostate oba cancer wa katungulu. Akatungulu kabeera wansi wa bladder oba akaseka akafulumya omusulo. So wansi wa bladder okuva mu kawaga akatereka omusulo, awo wansi waliwo akapaati akatini ke tuyita prostate. Abaami Abaganda ennyo bakayita katungulu. So kika kya cancer ekyo nakyo kyamaanyi. Ekirala ye cancer w'ekibumba or liver cancer. Ngono cancer aviira ddala ku bintu bingi. For example, okunywa omwenge ogusukkiridde, okulya amasavu amangi, okulya sukaali, okunywa ebintu ebirimu sukaali ebingi biyinza okutta obutaffaali. Nja kusomesa tufuna tutya cancer w'ekibumba because abantu abasinga kye tulowooza ate si bwe kiri. Ekyennaku nti cancer ow'ekibumba asinga ava ku byokulya bye tulya. Nti buli sukaali bwasukka mu mubiri, amasavu gatandika bwasukka mu mubiri, omubiri gumufuula amasavu. Amasavu ago gatandika okugenda mu butoffaali obw'ekibumba oba ze tuyita liver cells oba hepatocytes. Amasavu ago gagenda geekulumula gafuuse mangi, gatandika okutta oba okunyigiriza paati endala ez'akatoffaali ako ekivaamu akataffaali oko okufa. Oluusi akataffaali ako we kafa wayitawo ebbanga, omubiri gugezaako okuwona nga bwe kafa bwe gwona, wayitawo ebbanga kasobola okufuna obusobozi okufuuka ekyetere oba okufuuka malignant oba okufuuka cancerous. That will be another full discussion oba nja kujja wano okunnyonnyola tuyinza tufuna cancer nga just kivudde ku byokunywa oba okunywa sukaali ayitiridde. So bye bika bya cancer bye tulina. So the commonest type of cancers in Uganda are cervical, breast, prostate, liver
naye ne mu baana abato in children we now have some cancer related cases in children, especially in the kidneys or in the lymphatic system or in the bone marrow and things like that. So ne mu baana abato cancer waliwo ebika bya cancer bitandise okulaba nga tukola ki nga tubizuula. Naye omulamwa gwaffe guli nti kyonna kyonna ekika kya cancer kye bakuzuddemu, whichever the type of cancer that you've been diagnosed with, our discussion of today is it is not a death sentence. There are so many ways you can get cured, completely cured from that cancer, or live much longer on that cancer and actually be able to attain and to fulfill your lifetime goals and dreams. So this takes us to the most commonest question. What causes cancer? Abantu bangi babuuza, Mr. Selfcare, what causes cancer? Ki ekireeta cancer? Now, there is no definite answer to what causes any type of cancer. There is no clear-cut statement or causative agent that can be pointed out as the only or real cause of cancer that can be proved scientifically. But rather, there are so many things that we call risk factors or predisposing factor, which if you experience or if you interacted or if you have them, your chances of getting some of your body cells turned into malignant or cancerous increases. Things like infections, for example, human papillomavirus, HPV, hepatitis, genetics, where if your family, they have been suffering from a certain type of cancer, you have higher chances of suffering from the same cancer. Environmental exposure, that is you interacting with certain things in the environment, chemicals, radiations, pesticides that may have certain compounds like mercury, lead, that will trigger or that may cause some of your cells to actually become cancerous with constant exposure beyond certain amounts or beyond certain advised levels. Nti tewaliiwo kintu muntu kyateekako mukono oba ffe ng'abasawo kye tuyinza kusimbako ssira ne tugamba nti kino kye kireeta kansa, ne tugamba nti kino bw'okikola bw'osala wano ogenda funa kansa. Nedda. Wabula tulinawo ebintu bye tugamba nti senga okola ebintu bino wammanga, emikisa gye egy'okufuna akawuka oba egy'okufuna obutafaali bwo okuliberinga oba okufuuka abayeekera n'ofuna kansa gigenda kweyongera. Oba ntegeerekese. Nga bwe tugamba nti okuvuga endiima tekigenda kukuleetera fiira mu kabenje. Tetusobola kugamba nti okuvuga endiima kigenda kukuviirako okufa. Abantu bangi abavuga endiima ne batafa. Naye tugamba buli woovuga endiima emikisa gye egy'okufa ng'ofunye akabenje gyeyongera waggulu. Buli sipiidi bw'ogyongeza emikisa gye egy'okufa kufiira mu kabenje gyeyongera. Naye eriyo omubuyabuya ajja okugamba eyo n'abafa nga beebase. Yes, naye emikisa gye egy'okufa akabenje nga weebase almost giri zero. Ndowooza ntegeerekese. So ne ku kansa bwe kiri, tetusobola kuvaayo definite tugamba nti kino na kino na kino bibirwaza kansa. Naye tulina waliwo ebintu bye tusomye oba pattern ze tujje tusoma olwabo abafudde kansa oba abalwadde bye tuzze tubabuuza mu research tukola gye tuyita retrospective. We tufuna namba z'abantu abalina kansa ne tubabuuza ku bulamu bwabwe bw'emabega, ne tugenda ne tufindingamu ebintu ebibadde common ku bonna. Okugeza, waliwo kye tuyita lifestyle. Nga bwe tuwogera lifestyle mulimu osulawa, olyaki, onywaki.
abantu abasinga abafunye ebika bya kansa ebimu tubasanze nga lifestyle zaabwe ezimu zifaanagana. Almost abantu abafunye ebika bya kansa ebisinga ba smokers oba bafuuwa segereeti, enjaga oba emmindi. Oluusi twogera okusmokinga abafuuwa emmindi abakyala baddeyo ne bagamba bagambye bami naye emmindi eyo mugiteekamu almost byebimu ebimu bya bulabe n'okusinga sigareeti. So smoking is one of those lifestyle activities that actually predisposes you to certain types of cancers. Naddala kansa w'omawugwe. Ekyokubiri omwenge ogusukkiridde. Waggula ongambye nti ebimu ku bintu ebisinga oleeta kansa w'ekibumba kwe kunywa omwenge naddala ogulina alcohol content eri waggulu. Abamu bagiyita mandule, abamu bagiyita walagi, abamu bamuyita omwenge ogwo. Oli n'anywa omwenge n'aluma n'amannyo n'azibiriza n'amaaso. Omwenge ogwo buli kye tunywa gugenda mu kibumba kyo. Olw'okuba nga concentration yaagwo eri waggulu gutandika okwokyamu obutaffaali obumu oba obw'enjawulo ne kikuviirako okutandika okufiisa obutaffaali bwo mu kibumba ekiyinza okuleetera cells ezimugaana okufa instead ne zikyusa morphology yaazo ne bufuuka kansa. Nakusomeseza nti kansa kitegeeza nti akataffaali akamu eva katandika kali kataffaali kamu kajeemera amateeka g'omubiri. Amateeka g'omubiri gagamba akataffaali ako nti fa ne kagamba sigenda kufa. So mu kwewala okufa ne kakyusa endabika yaakyo neeyisa yaako ne kagamba kungulu mbadde munafu ne kateekako omubiri omukalu ne kagamba sigenda kufa ngenda kukula ne kagenda nga kalya obutaffaali obukeetodde. Eventually you turn up into with a malignant tumor or a malignant mass oba ekizimba kati kye tuyita ekya kansa. So ebintu bye tukola lifestyle, okunywa omwenge, okunywa segereeti, emmindi, okufuuwa ebiragalalagala, sisha, bigenda tuleetera ebika bya kansa. Endya gye tulya, nakusomesa gunega nti kati kansa asinga yeeriisa enkuuli mu bantu abali diabetic oba abalina sukaali. So ekintu kyokulya ndowooza buli musawo azze wano buli lunaku tubadde n'abasawo oba buli discussion gye tukoze tumaliza twogera ku byendya ne sukaali. So lifestyle. Ensonga ey'okubiri oba predisposing factor that may risk us may expose us to cancers are infections. Waliwo infections zetufuna mu mubiri nga bw'ozifuna zongeza emikisa gye gy'okulwala ebika bya kansa ebimu okugeza HPV oba kye tuyita human papilloma virus. Again ngenda kusaba oddeyo olabe video ya musawo Barbara Nakabiito w'Erubaga gye yatusomesa wano ku cervical cancer. Na lwaki abakyala ennaku zino babagema immunization okubagema agendesa ekirwadde kino. Abawala abatanaweza myaka 10 oba omuwala yenna atanneegatta mu nsonga nti infections nezimu nga HPV bw'ozifuna zigenda ku mumwa gwa nnabaana zitandike okugulya oba zitandike okuteekawo obutaffaali buli obw'emputtu obutafa obugenda okulya omumwa gwa nnabaana gwonna omalirize ng'omukyala olina kye tuyita kansa w'omumwa gwa nnabaana. Omukyala atalina kawuka kano emikisa egy'okulwala mu kansa w'omumwa gwa nnabaana giri wansi nnyo compared kwoyo akalina. Ekyennaku nti emirundi mingi bakalaba kikeerezi oba ne mu keesi ezimu tekasobola kubeera treated. So kitegeeza bakusangamu akawuka kano oyina okuggyawo biri ebira bye tusomesezza lutandika okulya obulungi, obutanywa mwenge, obutakola ki. Bw'oba ng'olina omwana ow'obuwala nga ali wakati w'emyaka 10 ne 14 nga tanneegatta, bagendamu okuba vaccine gye bayita anti HPV oba the vaccine ya HPV vaccine kimuziyiza obutafuna kawuka ako kubanga sayensi atugamba nti ke kasinga okulwaza abakyala kansa w'omumwa gwa nnabaana. Kino kitegeeza nkubiriza abazadde ffenna abali eyo nti bw'olaba abagema kansa w'omumwa gwa nnabaana abaana temubakweka. Waliwo infection endala nga hepatitis B
bw'agenda olw'okubanga ali aggressive bw'agenda alya obutofaali bw'ekibumba obusinga mu Uganda okufa ne mu Uganda okuresistinga infection eno bumaliriza bufuusa ate oba obulabe nga bufuuse malignant oba cancerous cells. Ensonga ey'okusatu twogedde ku lifestyle twogedde ku infection. Ensonga ey'okusatu mwe tuyinza okufuna ebirwadde bino ebya cancer gye tuyita genetics. Nti singa mu famire yammwe mulimu abantu abaafa cancer, emikisa gyo egy'okubeera ne cancer muganda wange giba waggulu nnyo compared kwoyo atakola ki famire ye etaliimu cancer. Nawo kino nno kizibu kubanga oluusi bazadde bafamu baafa tuli baana bato oba bo bennyini baafa baana bato. So ng'oli yalinamu cancer naye naafa accident ku myaka 3 oba 4. Naye oba omanyi nti olinayo muzaddewo oba jjajjaawo eyafa ekirwadde kino ekya cancer, kitegeeza gwe oba olina okwekyekinga buli bbanga abasawo lye bagenda okugamba okusinziira ku kika kya cancer omuntu oyo kye yafa. Kyandibadde kirungi buli myaka 2 omukyala ne baba nga bakukyekingamu ekirwadde kya cancer wannabaana bo osusiza emyaka 3 mu 5 okudda waggulu. Ate bw'oweza emyaka 4 buli gy'ogenda ng'okula ebbanga lyoyisawo nga tebannakukyekinga ligenda likola ki? Ligenda likendeera. Ensonga endala eyinza okuleetera okuba predisposed n'ebirwadde bino ebya cancer ze tuyita environment exposure. Abantu abasinga tulya oba tunywa ebintu ebirimu obukyafu okugeza mercury, lead. Kyennaku nnyo nti amakampani gaffe agamu ate kati emigga mwe tujja amazzi mwe mwateeka emidumu where you're dumping all your waste products. But some of these waste products have mercury and lead and other dangerous compounds. So when you empty them in the rivers where other people are picking drinking water, you're predisposing those people to things that can cause them cancer or carcinogenic things that can eventually cause them cancer. So kyandibadde kirungi tuba bavunaanyizibwa when we are disposing of things. Ebintu ng'ebiva mu computer mu masimu gaffe ebisinga birina mercury oba lead. Amazzi ga battery tugayiwawa. Omwami gwe makanika engalo zinaaba bulungi ng'omaze okukwata amazzi ga battery because agamu mulimu mercury oba lead g'oyinza okulya n'akufuukira obulabe. Bwe tumala okutegeera ensonga ezo, discussion yaffe endala egenda kubeera nti lwaki nze nzikiriza nti nno omuntu okuzuula mu cancer si death sentence. Why cancer is not a death sentence? I come here to discuss a message of hope. There are so many highlighted medical progress and the possibility today when it comes to cancer management and cure. For example, the first time I went to South Africa, I went with the mind that when one is diagnosed with prostate cancer, there was no cure. I was surprised when I reached South Africa, where I'd gone to do my fellowship in nuclear medicine, and I was introduced to something called PSMA, that was developed by so many professors, including Professor Satige Mike of Steve Biko Hospital in South Africa, Pretoria. Did you know that today, using that radioactive material, radionuclide, under proper guidance and administration in the nuclear medicine department, prostate cancer is almost now completely curable, even if it is in the 3rd stage. And there are so many success stories that have been shared. So there are so many medical progress when it comes to different cancers. But again, the South Africa, nave Uganda nga nina ekirowoozo ekigamba nti cancer tawona. Bwe natuuka South Africa, gye nali ngenza okusoma graduate fellowship yange mu nuclear medicine ku ddwaliro eriyitibwa Steve Biko Hospital mu Pretoria under the guidance of Professor Mike Satige. Nategeezebwa era nalaba abalwadde be baali bazuddemu ekirwadde kya prostate cancer nga babateekamu
bu radioactive oba bu radiation obupime mu doses entuufu ne bawonera ddala kansa owa prostate. Ekitegeeza gwampuliriza bw'oba eyo nga muzaddewo bamuzuula mu kansa wa prostate oba kansa w'amabeere, emikisa gy'okuwona kati bagirina ne waba ali mu third stage. Naye kyannaku nti e Uganda tunazimba ze tuyita radioactive centers we tusobola okukolera radioisotopes zino oba radiopharmaceuticals zino oba radiomedicine zino ze tusobola okwesa mu kujjanjaba. Naye mu nsi endala nga South Africa, they already applying that science. So lwaki ndowooza nti okusanga mu kansa si death sentence oba tekitegeeza nti ogenda kufa? Number one, because kasaawa zino mu nsi yonna abantu bangi abawona, n'ensi ezitwetoolodde zitandise okukolesa technology ono. Nina essuubi nti Uganda Cancer Institute one time egenda kubanga esobola okutaking up that and bagenda kubanga tusobola okutandika okujjanjaba abantu e Uganda. I know the nuclear medicine department in Mulago under the leadership of Mr. Mbati Richard is already doing a lot to make sure we quick start this service, and soon I'll be joining them to make sure we speed up this process. Ensonga ey'okubiri lwaki nsuubira nti okusanga mu kansa si death sentence eri nti early detection saves life. Banange, many cancers are curable if caught early. Cancers nyingi ziwona senga tuzisanga mu stage esooka eba ey'okubiri. Bwe banaamusanga mu prostate bagenda kujja mu prostate, kubanga akyali munda mu prostate kiringa bolaba mouse eno nga munda mu yo mwe muli ka kansa ne tukafuna, yonna tugenda gijja mu tugisuula eri. Bwe liba bbeere nga munda mu mwe muli ka kansa tekanatamba, tugenda lisalako lyonna tulisuula eri. Bwe kuba mumwa gwa nnabaana nga tannavaawo tugenda kujjamu nnabaana yonna tugisuula eri. Kitegeeza nti tugenda kuba tuggyemu ekikolo watandikira agenda kuba tasobola kukola ki? Kutambula. So if we detect it early, there are so many surgical procedures that can be done to completely take out this tissue or body part that is affected, to prevent it from moving to other body parts and giving you a complete cure or treatment. So early detection is the only way if we are to fight cancer. Ekyokusatu, ensonga ey'okusatu lwaki okuzuula mu kansa tekyali death sentence, there are so many treatment options: surgery, chemotherapy, radiotherapy, immunotherapy, and targeted therapies, like in the nuclear medicine department. Nti waliwo engeri nnyingi essaawa zino zisobola okukwatamu kansa okusinziira waali. Waliwo abakyala abaawumula amatu ne mufuna bye muyita ebimmonde, tugenda obbisanga mwafuna keroids ezimu zimanyi okufuuka kansa, ne bakwata ne basalako ekimmonde ekyo kyonna kyonna ne tukuteekawo radiation n'owona. Waliyo abaami nga bakusangamu kansa wa prostate naye nga tanatambula, ne tukwata ne tujja mu prostate n'owona. Waliwo abakyala abajja nga ebbeere wakaliwulira nga story gye natandise okuwulira eya Dorothy, ne tukusikaninga ne tusangamu kakansa nkakyali katono, ebbeere ne tetulisalako n'owona. N'abaana ne tugijjamu n'owona. Bwe kukaba kagere ne tusalako akagere akamu ne tutaasa omubiri ogusigadde. So there are so many now surgical treatment options. Some are surgery oba okulongoosa, ezimu zi chemotherapy wetugenda kansa ne tukwokya bwokya, ezimu zi chemotherapy wetukuwa chemical ne tugikubamu musuwa negenda neyonoona kansa oba netta kansa oyo. Radiotherapy wetukutwala mu radiotherapy departments or units ne tukalirira, abamu bakiyita kalirira, ne tutta kansa alimu. Immunotherapy where tukozesa immune system or immune transfers, abamanyi kye tuyita bone marrow transfers, ne tugezaako okukendeeza oba okulwanyisa kansa omu obutakutta. Targeted therapies nga mu nuclear medicine wetugenda ne tukubamu radioactive material negende wali kansa eyo nekolanga bubomu netulika neka kansa ako n'owona. Bino byonna babizudde nti bisobola okuwonya kansa, but
bikuwonya senga kansa oyo omuzudde ng'akyali mu stage ento. There are so many survival stories. There are so many people that are going to come here and share their stories, how they got completely cured from cervical cancer. And if you're there and you're one of the cancer survivors, to boost morale and confidence among other people that fear diagnosis, that fear to go for screening, but also still battling cancers, but they have hope that they are going to get well, I kindly ask you to come and share with me. Bw'oba oli eyo nga wawangula olutalo lwa kansa, wawona kansa, olina omuntu gw'omanyi yawona kansa, nsaba mujje wano tuba hosting, ngenda bakyaza tulabe bwe tuzzaamu essuubi eri abo abalala be basanzemu kansa oba batya okucekinga oba abakyali ku lutalo lwa kansa. Mpandiikira ng'oyita ku consult Mr.Selfcare @gmail.com oba wandika ku chimbowa80@gmail.com. Ojja kubanga tukukyaza ate oyongera otunyumiza olugendo lwa kansa n'engeri gye wawamunamu. Testimoni zino oba amawulire gano ge gagenda okuzzaamu essuubi n'okufightinga stigma eri abo abantu abalala abalina ekirwadde kino ekya kansa. So oba genda mu comment section oteekewo email address oba namba y'essimu, tujja kuba tukunoonya tulabe nga tukola ki nga tubeera naawe. Oba si ekyo genda oteeke ku email address eyo eri okuyita wansi, tujja kubanga twogera naye. Nyongera okujukiza nti tubeera wano buli lunaku olw'Essande ku ssaawa emu ey'okumakya n'olunaku olwokuna ku ssaawa emu ey'okumakya. Era ng'omulimu gwaffe kusomesa ku ndwadde za njawulo na kwongera kubawa maanyi na kuba empowering okulaba nga tutegeera ku ndwadde ez'enjawulo ate tusobole okuzirwanyisa. Amannya gange busawa mbeera Mr. Selfcare era ng'omulimu gwange somesa paka ku muntu asembayo endwadde ez'enjawulo. Bw'oba oli eyo nga wandyagadde okutambula naffe mu programu eno mu ngeri emu oba ya sponsorship, nkusaba otunoonyeeko mu chimbowa80@gmail.com obe ng'otukwatamu twongere okufacilitatinga abasawo ab'enjawulo okujja ku programu eno okwongera okozinga impact. What is the role of lifestyle in prevention of cancers? Number one, diet and nutrition. Diet and nutrition is very important because from the different discussions that we've had on this page about nutrition, we can scientifically prove that they are foods that slow down the growth of cancerous cells, but also they are anti-cancerous foods that we know. Our nutrition experts, that is Dr. Malka, Christopher, or Gerard, will be here to discuss that, cancer and nutrition. Also, number three, there is increased risk to cancers that has been associated with highly processed foods. So, one of the prevention methods is to highly do away with highly processed foods. Number two are physical activities. 30 minutes a day, by so many researchers say, will reduce your risks to some types of cancers. Avoiding tobacco, alcohol, and unsafe sexual behavior will help you greatly in reducing your chances of getting cervical cancer. Regular medical checkups and screening against different types of cancers is also a well-proven tool in helping or aiding the population or the public not to have certain types of cancers. It is also important to encourage our families and communities as leaders to make sure we have mass screenings, take the services closer to people such that people can have free servicing of different cancers. So, embeera zaffe, ngeri ki embeera zaffe oba endya yaffe y'emmere gy'eyinza okutuyambamu okuziyiza ebirwadde bino oba cancers. Ekisooka kye tuyita diet and nutrition. Nti emmere gy'olya
esalawo kinene nakusomeseza negamba nti kansa w'ekibumba oba gwe tuyita liver cancer oba hepatic cancer oba hepatic carcinoma emirundi egisinga ava consuminga bintu birimu sukaali mungi oba ebintu ebyo ebyokya oba ebitta obutofaali bw'omu kibumba okugeza omwenge ogulina concentration eya waggulu emmandulo oba walagi ebintu ebirina sukaali omungi diabetic oba high blood glucose levels bigenda kuviirako oba bigenda kwongeza emikisa gye gy'okulwala ebika bya kansa ebimu. Ekyokubiri, emmere eri highly processed, emmere ekubiddwa nnyo nti fiber abagiddwamu emirundi egisinga emmere neekubiddwa nnyo egenda kuddayo ku kyenva okusomesa nti egenda kuwa sukaali wa waggulu eventually ekigenda okuviiramu okwongeza emikisa gye gy'okulwala kansa. Ensonga ey'okubiri is physical activity. Eddakiika 3 buli lunaku eza exercise abasawo batulaga nti zigenda kendeeza emikisa gye gy'okulwala kansa almost paka ku bitundu 7. So buli lunaku nze naawe kikitukakatako at least ofunayo eddakiika 30 to work out oba okuba ne bye tukola tukendeeze ku mikisa gyaffe egy'okufuna ebika ebimu ebya kansa. Nagambye nti kansa asobola okuluma paati zaffe zonna ez'omubiri. So ebintu ebimu bye twogera wano bigenda kuyambako okuziyiza ekika kya kansa ekimu not necessarily byonna. Ensonga ey'okusatu, weewale okunywa okufuuweeta segaleeti, sisha, vapes oba emmindi. Omukka guno ogugenda kutta obutafaali obuli mu mawuggwego weesange nga ofunye kye tuyita lung cancer. Sigala, enjaga, sisha n'emmindi byazuulibwa nga byebisinga leading causes of lung cancer oba nga byebisinga okuba responsible ku kansa w'amawuggwe. So buli wootukwata n'oteeka ku mumwa bw'oti manya nti oyongeza emikisa gyo egy'okulwala kansa w'amawuggwe. Ensonga endala ey'omwenge ngyogeddeko. Ensonga endala gye ngenda okwogerako eri mu behavior yeya unsafe sexual behavior. Waliwo enneegatta gye sijja kwogera mu luzungu okwewala okucontradictinga n'abantu, naye ensonga y'okuyita mu bifo bye bataatondebwa kuyitamu, kye nandiyise okuyita emmanju. Waliwo sayansi mungi agamba nti abantu abo bayinza okumaliriza nga bongeza emikisa gyabwe egy'okufuna kansa wa rectum oba kansa w'ekyenda ky'emabega gye tufulumira. Kyokka ne kansa w'okozesa emimwa gyaffe okugiteeka mu bifo we bitalina kgenda ayinza okwongeza emikisa gyaffe egy'okufuna kansa w'omu kamwa oba gwe tuyise oral cancer. So nsaba tubeere babuvunaanyizibwa bwe tuba tugenze mu kikolwa eky'okwegatta tukozese ebyo ebitundu Katonda bye yatuteerawo okukozesa mu kwegatta. Toyiiya nnyo, tetwinvetinga nnyo bintu bipya. Katonda yabitondera awo, mbasaba tusigale nga emimwa tugikozesa kulya n'ebitundu biri ebyekyama tubikozesa nga bwe birina okukozesebwa. Ndowooza ntegeerekese. So myths ki oba bulimba ki abantu basinze okwogerera mu kansa obuvuddeko okuggyawo essuubi oba okwongera okulwaza abantu kansa oba okulaba nga omuwendo gw'abantu abafuna be tusangamu oba abafa kansa gwongera kweyongera buli mwaka. Ekisooka, abalowooza nti bakuzuulamu ekirwadde kya kansa oba ogenda kufa oba teri ddagala lya kansa. Ekyo nkisomeseza ne ŋŋamba bulimba. Kansa awona okusinziira bamuzudde ddi oba stage ki mwe bamusanze. Lwaki ekyo nno kireetera abantu okufa nti kitiisa n'abantu okucekinga oli agamba ne we nnagenda ne bacekinga ate bagenda kuzzaaki. Ekyo si kituufu. Kansa awonera ddala era asobola okuwona. Ensonga ey'okubiri is abantu abalowooza nti kansa tawona, nkyogeddeko. Abantu abalowooza nti kansa asobola kuwona na ddogo.
oba abalowooza nti oli afuna kansa kubanga bamuloze. Ekyo naso si kituufu. Kansa si ddogo, mbagambye kansa bwajja. Kansa jja kubanga cells oba obutafaali bw'obumu butandise okumisbehavinga ne bufuna kye twandiyise abnormal growth. Tebukyawuliriza mubiri kye bugugamba. Ne butandika okulya bulirwana bwabo oba neighboring cells, eventually n'ofuna kye tuyita malignant tumor oba ekyo ekizimba kye bagamba nti olina ekizimba kya kansa. Ensonga ey'okusatu oba obulimba obw'okusatu kwe kugamba nti kansa aluma abantu bakadde bonna. Ekyo si kituufu. Kansa asobola okuluma abantu b'emyaka gyonna okusinziira ku nnyinnyonnyola gye nkunnyonyoddemu kansa gy'ajjamu n'ebintu ebirala. Challenge ki? What are some of the challenges that Uganda and African continent are facing when it comes to cancerous? Number one, late diagnosis. Majority of the people come late to test for cancer, and so there is always that constant late diagnosis of different type of cancers. Number two, stigma. So many people fail or still consider cancer to be a death sentence, so they feel left out or they are isolated once they are diagnosed with cancers. Number three, the cost of treatment is still very high. Whereas we are encouraging early screening, early detection, but the fact is that even at most screening centers, the prices being charged cannot be afforded by majority of the population. Number four is limited facilities. We still have very few facilities that can properly screen, diagnose or manage cancer. We have few screening centers, we have few management centers, because in Uganda we still have only one institution, Uganda Cancer Institute, and a few regional branches that have been put to manage the entire population of Uganda that is close to 50 million. But we are talking about a hospital that is maybe not even 5,000 capacity or less than that. So you really see that as the number of people continue to age, or as lifespan improves in Uganda, we really need to come up with more centers, almost 5 regional centers as big as the current Uganda Institute, to be able to handle the big population or the big number of people that are being diagnosed with cancers every day. So bizibu ki bye tusinza okusanga nga mu kujjanjaba kwa kansa ono? Number one, late diagnosis. Abantu abasinga tugenda kikerezo tuchekinga kansa ne twesanga nga bwe tutuukidde ku stage yo tuchekinga kansa tekyali kyetuzza, waggwayo dda, kansa yava mu kitundu we yatandikira, yabuna omubiri gwonna, ne tubanga tetusobola kuziyiza kansa oyo okutambula, but rather okuleka okufa oba okutandika okusabira obusabizi. Number two, stigma. Ekizibu kya stigma kinene nti abantu abasinga tetukitegeera nti kansa tasobola kuva ku muntu omugenda ku mulala. Abantu abasinga tukyalina endowooza egamba nti bwe mba ne kansa w'ekibumba nekwatako naawe osobola okufuna kansa. Ekyo si kituufu. So kino nno kiviiddeko abantu baffe okusuulawo abantu ne tubaddukako we basanzeemu kansa, oba ne tubaleka mayumba bokka nga tebalina buyambi. Kino kivuddeko n'okutiisa abantu obutayagala kugenda bachekinga kubanga tebaagala kubeera isolated. Si kituufu nti bakuzanga mu kansa ogenda kubeera osobola omusiga abantu abalala. Ensonga ey'okusatu ye cost of treatment, oba ebbeeyi y'okujjanjaba. Amazima amatuufu gali nti okujjanjaba kansa mu Uganda kikyali expensive, nti osanga nga n'okuscreening obuscreenings ekyandibadde ky'obwereere okyasanga nga amalwaliro mangi gakyakyajenga ssente nnyingi naddala aga private, ekiremeseza abantu bangi okubeera screened, nti oli ne waafuna obubonero obwa kansa olw'okuba talina ssente zimusobozesa genda mumuchekinga, weesanga nga tagenze mumuchekinga, ekimuviiramu oluusi obubonero oba kansa okula between wagendera mu ddwaliro ne we bamuzuulira. Ensonga ey'okusatu, limited facilities. Uganda tetulina bifo bimala kuchekinga kansa
screening awasookebwako senga omukyala afuna obubonero bw'omwami wagenda omuscreeninga. Ebifo ebisinga biri mu town oba Kampala, ate nga abantu baffe abasinga babeera mu byalo. Neweesanga nga nze ow'Ekatente Nakisunga singa nfuna obubonero nina okutambula olugendo lw'eddala paka kugenda mukono ku health ku general hospital okuncekinga ku bubonero obwo mulimu kansa oba temuli. Ate oluusi ne babagambye nti bakuggyeko akanyama kali expensive okumuggyako oba katwala obudde bungi results okufuluma, oba ne mu bifo bacekinga obunyama obwo bitono nnyo ate nga bya bbeeyi. So ne kyaffectinga both affordability and also accessibility, nti ebifo biri wala ate newe biri ewala bya bbeeyi nnyo. Ensonga eyo egendera ne mu kujjanjaba kansa nti bannaffe bangi be bazuddemu ekirwadde kya kansa ne weesanga nga tebalina malwaliro egagenda, kubanga kyenandibadde ndowooza nti twandibadde tufuna oba kansa wards ku buli ddwaliro lya gavumenti we liri, naye saa zino weesanga nga buli muntu mu Uganda gwe bazuulamu kansa alina kugenda ku Uganda Cancer Institute. Cancer Institute etalina capacity egendamu n'abantu 5,000 ate nga handlinga almost million 5 ez'abaana Uganda bonna. So nandibadde nkuba omulanga eri gavumenti yaffe ne ba stakeholders oba nti twandibadde tufuna amalwaliro agali capacity ya Cancer Institute almost agagenda mu buli region, nti tulina Cancer Institute ennene ng'eno eri e Kampala, ne tuba nayo e Mulago, ne tuba nayo e Gulu, ne tuba nayo e Mbarara, ne tuba nayo mu Eastern Uganda, mu South West e Kisoro and all those. Sajja abantu tebatindiga ngendo mpanvu, osanga oli ng'avalira kujja kumujjanjaba ku Cancer Institute naye ng'alina okujja buli wiiki oba buli weeks 2. Abamu ne tubasanga nga transport yabagwawo either ne bakwamira e Mulago betusanga nga basula mu corridors ez'enjawulo oba basula ku mbalaza kubanga talina sente zimutwala ate zimukomyawo mu weeks 2. Abamu ne banatuuka n'abivaako n'agamba oba kufa kanfe ng'awulira sente zikoze zimweddeko. So these regional centers in all the regions of Uganda would hope to, number one, to curb the probability of the problem of affordability, but also accessibility. So here I urge you all donors to really look into that area of helping the country get bigger regional cancer management, screening and treatment centers. What progress on the other side has been made in Uganda when it comes to cancer treatment? There are a lot of progress that has been made at Uganda Cancer Institute when it comes to early screening, diagnosis, management and treatment of cancers. A lot of children are being worked on. There are a lot of success stories that I'm going to keep sharing, especially in this month. Again, I want to urge you, if you have a success story, positive story about cancer, maybe you are not healed, but you went in a bad state, now you're much better. Those stories are there. I kindly ask you to come and discuss with us. So story nyingi ez'abantu abawonye oba abayambiddwa ku Uganda Cancer Institute. Abagenda nga cancer wabwe ali mu mbeera mbi, abamu ne bagenda mu radiotherapy, chemotherapy, nuclear medicine oba surgeries, ne basanga nga bafunye obujjanjabi oba nga abamu bawonedde ddala. Nina abakyala bangi amabeere agasalwako ne bawonera ddala kansa ng'essaawa zino baba declaringa cancer free, naye nga twali tubazuddemu kansa w'amabeere oba kansa w'omwabuga n'abaana ne bagijjamu, oba kansa wa prostate ne bagijjamu. So ekyokubiri, gavumenti etandise okuteekawo regional centers, nti kati waliyo mini regional centers almost mu region ya Uganda. Ziyinza okuba si nnene nga Uganda Cancer Institute, but at least they are a starting step, oba bantu bangi basobola okufunwako obujjanjabi obusooka before nga tetunnajja Kampala oba Mulago ku Uganda Cancer Institute. But also there is different expansion that are taking place at Mulago Hill at the Cancer Institute, the Uganda Cancer Institute, in terms of human resource, in terms of research, in terms of nuclear medicine. I was told they're about to build a PET center that is state of the art when it comes to diagnosis and treatment, and also application of some of the technology that, like the PSMA
technology that is being used in South Africa in managing cancers. Nsuubira nti bino byonna ebina government weneeyambako ne twongera okubawa enough funds, we are going to be able to handle all cancer cases in Uganda. Lastly, HPV or vaccination campaign that have been done by the government of Uganda. In the recent months, there was a mandatory vaccination of all girls below the age of 14 in Uganda, between 14 and 10, by the government of Uganda and its partners. Now, this was a very good initiative to immunize our young girls against HPV, human papillomavirus, that is responsible for almost 97% of all the cases of cervical cancer, which is the most aggressive and the most common cancer in Uganda. So I want to urge all parents that when these campaigns against HPV come again, do not hide your children, but rather let's support the government in trying to eradicate or in trying to bring down the number of people that are getting cervical cancer every day, and also those other cancers that are being immunized. So let's support the vaccination programs. As I conclude my presentation today and my message of cancer awareness, general on all cancers, number one, I want to urge all my listeners to go for screening. Men, go for prostate screening once you clock the age of 35. You can do this once in maybe 4 years, and simple things are done. You can start by doing an ultrasound scan, and then they will look at your prostate and see if there are any masses or there are no masses. When they see no masses, you go back home. No worry. If they see certain masses, they can take off tissue, basobola okuggyako akanyama, and then they go in the labs or in the pathology department to confirm if it is cancerous or it is just benign. So abaami mbasaba tugende batuchecking. Abaami enchecking yaffe, our health seeking behavior is still low. Enchecking yaffe ekyalimu obuzibu. When you clock above 35, start going for screening. Also, they can take off blood. Basobola okuggyako omusaayi ne bacheckinga kye tuyita PSA levels. PSA levels wezibeera within normal range, bagenda kugamba nti levels nnungi. Bwe ziba zisusse range, bagenda kugamba nti zisusse range. The other thing is support cancer patients and survivors. Banange, let us support cancer patients. Cancer is not transferred, it's a non-communicable disease. You cannot get cancer by looking after a person with cancer. So let's look after these patients that have been diagnosed. Let's support them. Let's encourage them. Let us not isolate them. Remember I said that 50% of people who die from cancer die of things that we expose them to after being diagnosed or after diagnosis. For example, when they don't feed well, when they start smoking, when they become stressed or depressed, when they are taking lots of alcohol in trying to deal with the stigma that they're experiencing from society, this is actually what ends up killing them. Abantu bafa cancer bitundu 5 ku buli 100 tebafa cancer, wabula bafa ebintu ebirala embeera byebaleetera. For example, oliwo aba ne cancer ate ng'alya bubi, cancer agenda mutta mangu. Oliwo aba ne cancer n'anywa omwenge ogezaako okwerabira ebizibu bye tumutaddeko, cancer agenda kumutta mangu. So mbasaba ffenna tulabirire abantu bano abalina cancer, kubanga cancer omuntu osobola kumufuna olw'okulabirira oyo. Okawuka ka cancer tekasobola kuva ku muntu omu ne kagenda wa muntu mulala. Ekyokubiri, nsaba otambuze vidiyo eno ogiteeke mu bantu bangi. Omwezi gwa October guno mwezi gwa kubunyisa information about cancer. Ensonga lwaki wiiki eyasooka twagutandika nga tulina omusawo Barbara yasomesa ku cervical cancer, ne tuddako nga tulina Dr. Nathan, Dr. Jonathan Nkalubo okuva e Mulago eyatusomesa ku prostate cancer. Era wiiki eddako tugenda kuba tufuna omusawo
omulala okutusomesa ku breast cancer, and then tujja kufuna omulala omusawo okutusomesa ku cancer mu baana abato. So bino byonna tubikola okwongera okuwa information, okuwa amaanyi, okwencouraginga, okuzzaamu essuubi n'okuyigiriza nti ebintu byonna bisoboka. Remember, twasomye verse yaffe mu maaso egamba nti with God all things are possible. Ngenda kukusaba nga sinnava wano nti oba n'ekibuuzo kyonna ekikwatagana ku kansa oba topiki yonna ku kansa gy'owulira nga twandibadde tukidiscussingako, obe ng'ogiteeka mu comment section. Tusobole okulaba nga tugidiscussingako. Ekyokubiri oba ekidiira ekisembayo kugamba nti nze naawe tekuli muntu ali immune obutafuna kansa. Ekiyinza kyokka kyokka tutaasa nze naawe kwegenda okutucekinga ebirwadde bino ebya kansa. Oweza emyaka 40 ng'oli mwami genda bakucekinge ku prostate cancer, but also abantu bonna baweza emyaka 45 n'okudda waggulu, abakyala mugende bacekinge kansa w'omumwa, kansa w'amabeere, ate era ffena bagenda batucekinga ekituyita colonoscopy oba kansa w'ekyenda. These are types of cancers that are killing millions of people every day. So if we can screen early, detect them early, there are so many surgical and other options that they can use to make sure we get completely cured from cancer. I want to thank you for watching and listening in up to this point. My name is Mr. Selfcare, and I want to remind each of you it is our responsibility to pass this information to all our family members, to spread the information about cervical cancer, to love people that have been diagnosed with cervical cancer, to take care of them, to support them, and to encourage them to go for proper treatment and management. Cancer is not a death sentence because science has proven that. But the stage at which you're diagnosed is going to determine the rate at which you're going to be cured, or how fast your management is going to be, or what treatment options are going to be available for you. When you go in the late stages, you almost have no treatment option. When you go in the early stages, almost all options of treatment or management can be applied to your case. My name is Mr. Selfcare, and I want to thank you for watching, liking, and commenting. Remember, if you want to stand with us or sponsor this program, write to us on the email address that is moving below your screen. Again, take good care of yourself. Your life starts with you. There is no wealth, there is no health without self-care. May God bless you and have yourself a blessed day. Bye.